manu udo dịrị nwoke, udo dịrị nwanyị, udo dịrị ikwu, udo dịrị ibe. Onye nakwana etu nwere ka ọ na-eme. Ekelela m nwoke, ekelela m nwanyị, ekelela m ikwu ibe dị n'ala Igbo, ndị echiri echichi. Ọ bụ mbụ Dr. Charles Chukwuemeka Amanze, High Prince Ugochinyere nwa Amadioha Imo. Eji m ihe bụ ihe ntụle dị mkpa bịa n'ihe onyonyo nke taa. Anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara ego n'ọdịnala Igbo. Ego. Anyị niile na-eche echiche na-ajụ sị olee ebe ọkụ ala mmụọ nọ, olee ebe ahụ asị lọwa ebe a na-ata ahụhụ. Ya mere ka anyị leba anya na ihe gbasara ego taa. Asị m akara aka m ihi erikwala m n'ihi na ọ bụ ihe Chukwu jiri gọzie m. And akara aka m ihi agaghị eri m. Onye ihi akara aka ya riri, ọ ghọọla onye ikpe mara. Igbo mma mmanụ, Igbo kelenu, Igbo mụọnụ, Igbo zụọnụ, Igbo rizuonụ. Enwe ebe ọbụla ga-enwere onye isi ojii, ọwa apụpụ onye Igbo, ụwa niile gbaa gburugburu. Achọghị m ịmara ngwa eji onye agha sụrụ. As far as onye agha nwere isi ojii, ọ bụ onye Igbo. Mgbe oge rukwara, unu ga-ehụ mistri a m na-akọwa taa. Ya mere ka anyị lekwasị anya na ihe gbasara ego na omenala. Ọ gịnị mere Igbo ji nwee ego? Ọ gịnị mere Igbo ji bụrụ ndị na-akpata ego? Ọ gịnị mere Igbo ji bụrụ ndị ejiri ego mara? Ọ bụ okwu ego ahụ ka anyị na-ekwu taa. Biko, okwu a dị omimi. Aga m achọ ka ị were uche gị banye na ya, ka anyị ghọta nke bụ eziokwu na nke bụ okwu asị n'ebe ego a na-akpata dị na ndị na-akpata ya nọ. Ego ọ bụ onye? Ego ọ bụ gịnị? Ọ Chukwu kere ego? Mgbe ka anyị kọwaa ihe gbasara ego n'ụbọchị taa. Ụmụ okorobịa na-ebili, ha na-agba mbọ na-achọ ka ha ga-esi wee nwee ego. Enwere ụzọ a na-esi enwe ego. Nke a bụ ị ga-arụ ọrụ, akwụọ gị ụgwọ. Nke a bụ na ị ga-ere ahịa, ga-ereta ego. Nke a bụ ị ga-enye ihe, enye gị ego. Ego na-esi n'ụzọ dị iche iche abata mmadụ aka. Bụta ego ahụ ọ bụ gịnị? Aga m eme ka ịghọta taa na ego a bụ ụwa nke onwe ya. Ego anyị na-akpa akpa, ọ bụ ụwa. Mgbe ị banyere n'ime ego, ịbanyego n'ime ụwa ego. O siri ike, ọ dịkwa ike. Mgbe anyị na-eke àjà ka akpata ego, ọ mgbe anyị na-enye onyinye nke ndị bekee na-akpọ ịgba trezọ. Olee onyinye nke ị na-enye akpata ego gị? Ndị agha na-enye onyinye mmadụ kpata ego bụ ndị na-arụ ọrụ ike n'ime ego eji rụpụtara ha ego. Chineke nụ n'olu m. Ọrụ isiri m la m ga-ịrụ, isiri m ka ala m ga-eka. Infọmeshọn wetara anyị ha ga-epasịrị ndị ụwa ka o doro ha anya, ka ha mara na ụwa anyị nọ n'ime ya dịkwa n'iche iche. Ọwụwụ ka anyị siri hụ ya ka o siri dịrị. Ego anyị na-akpa akpa, ọ bụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ?
ịjụkwala onwe gị ajụjụ sị ọ gịnị mere o ji wuru isi ndị nwụrụ anwụ niile nọ n'ego? Nwaanyị tinye isi ndị dị ndụ. Ngwa ka m bịa gwa gị n'otu ihe mere ọchịchọ nke Biafra ji na-adọla azụ. Ego nwere nchekwa. A na-echekwa ego echekwa. A na-echekwa ego echekwa. Kọntrị ọ obodo ọbụla nke na-enweghị nchekwa n'ego ha na-akwatu ha akwatu. Ihe mere ejiri kwatuo Imo ụbọchị taa nke a na-akpọ Biafra bụ na ha enweghị nchekwa n'ego ha. Ana m achọ ka ndị okenye, ndị gara akwụkwọ na ndị kwamara ihe, ọ bụrụ na akwụkwọ ọwa amamihe nke si na chi, na ndị nwere anya mkpughe, na ndị nwere nghọta nke ime mmụọ ịghọta okwu nke m na-izu unu ugbu a, ka unu wee mara asịkwarị na ihe ọbụla eme ọwụ uche Chineke. Ego ka anyị na-ekwu okwu ya. Ego a anyị na-ekwu okwu ya dịka m na-achọ ịkọwa na ihe gbasara ọchịchọ nke nwere onwe nke Biafra. Oge ahụ mgbe a ga-eji onye isi nke na-achịkọta ala Biafra ji chụọ àjà ka o wee transmiti bụrụ ihe nchekwa nyere ọnọdụ nke ego ala mba anyị n'ime mmụọ. Ọchụchụ àjà ahụ adịghị ire, ya eme neshọn ahụ eprotect ahụ ego ya, echekwa ahụ ego nwere onwe aha n'ime mmụọ ka o wee pụta n'ihe ka anyị wee were onwe anyị. Ọ bụ ya bụ n'isi ihe anyị na-ekwu okwu ya banyere Ọdụmegwu Ojukwu. Ọwụ onye amị lụọ ọgụ. Ọwụ ya wụ onye kwesịrị ịchụ àjà nchekwa ala asị onye amị na strọgụlụ nwere onwe nke ala. Ọ wụrụ na ọ chụrụ àjà aha dịka o ji wuru onye amị, ọ gara awụ in transmission ya wuru onye nchekwa nye ego ala mba n'ime mmụọ, mba ahụ enwe ike guzoro. Ego anyị, the last time I check in money, anyị enweghị nchekwa n'ego anyị n'ime mmụọ. Oleghị onye isi ọchịchị aha onye a ga-eji eme ego nchekwa aha. A na-eme ya ụzọ abụọ. Ịga na ọchịchị aha na ọ nọ n'oche, nwụọ n'oche aha, eji ya mee ego nchekwa ala, mee ihe nchekwa ego ala aha, ma ọ bụ na ọ nọ under parallel na-achọ inwere onwe ya n'ime mba ahụ ya nwụrụ, ya ewe bụrụ onye ga-adọpụta nwere onwe aha ma nọchie n'ime mmụọ dịka anyị nchekwa. Anyị enwebeghị ya na ihe a na-achụ achụ banyere mba nwere onwe nke Biafra. Mgbe m ji chere ka m kọwara gị ka ịghọta na ihe anyị na-eme na ọwụghị egwu politiks, ọ wụ egwu mmụọ. Lee onwe gị anya n'isi ruo n'ụkwụ. Ị nwere mvọ, ị nwere ọbara ụkwụ, ị nwere ogodo, ị nwere akpata, ị nwere afọ, ị nwere obi, ị nwere aka, ị nwere uche. Ihe ndị a netikọtara gị ọnụ mee ga abụrụ mmadụ. Gị nwa dị ka mmadụ, iwu a nation. Ndị ụmụnne m dịka anyị na-agba mbọ, unu ji onwe na ajụjụ sị ọ bụ onye bụ ụkwụ anyị, ọ bụ onye bụ ogodo, ọ bụ onye bụ ikpere, ọ bụ onye bụ aka, ọ bụ onye bụ afọ, ọ bụ onye bụ ntị, ọ bụ onye bụ obi, ọ bụ onye bụ ara, ọ bụ onye bụ ọnụ, ọ bụ onye bụ uche. Ọnụ na-ekwuru anyị ugbu a anyị maara na gbuo bụ Nnamdi Kanu. So unu bịa chịkọtacha ihe ndị a niile m kwuru ozuo oke, gị mara na neshọn ahụ abịala, ma o zubeghị oke ọ gaghị abịa. So unu weruo uche gụọ eru ụlọ ọnụ, ọ ga-akwụdịla eme pụra apụra, a ga-akwụdị na-egbu na-aga. Now, ọ bụrụ na gị awụrụ onye nwere anya ime mmụọ, ị ga-ele na 20 naira enwere isi ya n'ime. Ọ wụ onye amị. Ọ bụ ihe nchekwa ala nye Naịjirịa. Ọ bụrụ na unu amara ọrụ unu ga-arụ iji gbajie nchekwa, ọ bụ na 20 naira ka unu ga-arụ ya.
gbasara ego. Nchekwa, ihe echekwara ala, ọ gịnị chere ala, sekuriti aha ala aha nwere ọ bụ gịnị? So mba Biafra, sekuriti ego unu ọ bụ gịnị? Okwu a m kwuru, m na-akọwa ihe a m na-akọwa na agaghị aghọta ya ka esi akpata ego. Ndị agha niile ndị ejiri gbaa ọgwụ ego bụ mbọdemde bụ mmadụ nọ n'ime ego na-arụpụtara ndị ji agba ọgwụ ego agha na mmadụ. Ndị agha ndị kere aja n'aka Chukwu, ndị gbara trezọ jiri akụ gbaa trezọ n'aka chi, ya eshikwa na akụ kpọghachiri ha ego agha n'ihe nke ha na-eme. Otu a ka esi na-akpata ego. Ole nke ekwu n'ime ya? Ekwu na ndị na-eji akụ chinyere agba trezọ, ka iso na ndị na-eji mmadụ chikere agba trezọ, ka iso na ndị na-eji mineralụ chimere n'ụwa agba trezọ, ka iso na ndị na-eji gold or silver agba trezọ iji kpata ego nke gị. Ma ị na-arụ ọrụ na efo, ma ị na-arụ ọrụ na ajipo, ma ị na-arụ ọrụ ebe ọbụla ị na-arụ ọrụ, ka anyị gwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Ị chụrụ aja nke a ma nke ọzọ iji na-eriju afọ ebe ị nọ. Ma ị chụọ aja ahụ n'aka pastọ, ị ga-achụ aja ahụ n'aka prọfet. Ma ị chụọ ya n'aka prọfet, ị ga-achụ ya n'aka spiritualist. Ma ị chụọ ya n'aka spiritualist, ị ga-achụ ya n'ụzọ nke a ma ụzọ nke ọzọ. Anyị niile na-ekecha aja. Ajụjụ m ga-ajụ gị bụ, ole ga-aja nke ikere kpata ego? Iji mmadụ kee aja? Ndị agha niile bụ ndị ejiri kee aja ga-ekwa ntị. Ọ bụrụ na ga-ejiri m kee aja kpata ego, for instance, ma wụrụ onye edinyere ohu n'ime ego, ị ga-apụtara gị ego. Ma akpa na ị ga-anwụ n'ego aha, ị ga-akpọrọpụta ka m n'ebe ohu aha, bịakwa bịa hụgburu ohu aha witimi na ịkpatakwa ego aha, na-enyekwa ndị ọzọ, ndị nke jikwa mmadụ na-ele olileanya iji chụọ aja. Otu a ka ọ dị n'isi ndị politishans niile ndị nwụrụ n'elu ọchịchị, anọ ha n'ime ego. Dịka mkpughe mere ka anyị ghọta na ego wụ ụwa nke n'ọrụ onwe ya. Ọkụ ala mmụọ ahụ, ebe ahụ a na-ata ahụhụ aha ebu ebighị ebi, ọ wụ n'ime ego. Enweghị ebe ọkụ ala mmụọ dị ebe asị ọkụ ga-ere gị gbuo gị. Onye kọrọ pricha aha sị ya na ọ tụrụ ashị. Adịghị ebe ọkụ nri ha mmadụ. No fire is burning anybody anywhere. The hell is when your soul is trapped inside money. You will now live endlessly in suffering. You will be walking in eternity as a spirit, slave in money, slaved in money. So you now the man, do you want to center your mind in the quest for money? Listen, when you die, your spirit will be trapped inside money. You, the young man, you think you are doing Yahoo to scam somebody of money. Yes, and be rich. Yes, let me tell you the danger. It's a good business for you, but let me tell you the danger. When you scam somebody money, your soul has been trapped inside that money. And that is the kingdom you will return to when you die. You will now become a laborer, suffering endlessly to pay back those money you duped from these people. Your soul will be forever trapped in hell, and that hell is the spirit of money. It's a secret. No pastor will tell you this. There is no evangelist will tell you this. There is no spiritualist that will tell you this. I am the high prince. I will reveal the high things unto you. The very high doctrines of God, I will reveal them unto you. So do you want your soul to be trapped in money forever, laboring in there to bring out the money for the people in the world to enjoy? Then focus on pursuing money. Now, find something to do and money will come. He said, whatsoever thing thy hand findeth to do, that ye shall do, and in that you shall be blessed. So, if, for example, you clean glasses, and you are going to clean the glasses, and you are fulfilling your rituals with your God goes to chamber of money
and connect you people that will come and give you the money in the service you are doing. Because you are fulfilling your ritual rights. That is money. It is not something you pray for. You must perform an act for it to have money. It is in our culture. And now this thing that is in our culture, because we, the Igbos, one of the goddess in our, or one of the gods that we know, or that is of a cover to anything called Igbo, is the god of wealth. That's why Igbo man must be wealthy, no matter how you try. If you like, take everything, Igbo man will be wealthy. So we want them to take their oil. Just get out with the oil. Just give us our independence. And I tell you, we will make the money out of nothing to feed the world. Out of nothing. Out of nothing, Igbo man will make wealth, because we have the god of wealth. We understand the rituals and the ceremonial act associated towards getting this money. Out of the labors of your own hand, you shall be blessed. That is money. If you are not doing something and you want this money, you go and steal it. That's why stealing is bad. It's not that to catch you and burn you. No, I'm giving you the spiritual effect of stealing, so that you don't think you are smart. To you, you might be smart, but to that which you don't see, you are not smart. You have only trapped your soul forever in suffering. Now, people whom we are used as ritual go into money to live eternally, laboring. For those people that use them for ritual to be getting money here in the physical, it's a transmission. So, don't think that you have done it and you are successful. No. When you die, your soul too will go and trap inside the money with a higher labor to pay for that life you deposited there, which you cannot finish paying. That is why you can stay there years. You can never see light, laboring to pay back that which you have consumed and condemned when you were on earth. Inside money, the world of money, not heaven, not hell. That is your own hell. That is your own hellfire. That is your own suffering. Because over there, the securities will malign you, whip you. You have to labor. That is where the endless suffering comes in. So, my brothers and young sisters, young brothers, youth out there who desperately feel you can one way or the other take this money from people, I tell you today that it is not all right. All is not well. You have trapped yourself in an endless suffering over there. You can never see the kingdom of God. Neither will you know the way you come or where you go. You will be trapped inside money. So many you see laboring, the mad people, that people use to transmit money. Sometimes those people have the work they do inside money. And when they begin to invoke them, I have delivered so many people. There was somebody his brother used for ritual, he came here, I delivered him. You see, that time I begin to discover how they do these secrets. Now, we transmitted it, and inside him were frogs. And when we call out that thing that they use to transmit him, it was frogs. And when they transmit, when we remove, they resend. When we remove, and this young man has been used by the politicians from Abia State. And I don't want to call names. So when we try to deliver this young man, we now begin to study the mystery. Begin to, as a gifted servant of the Most High, as Amadioha, as Oganelu, as the High Prince, I am above everything. I begin to study the mystery. And then it was open unto my view. And I want to use the opportunity to tell our young youths, many is trapped inside money. Both politicians, I saw a lot of things. So do not allow your soul to be trapped inside money.
That is the worst suffering that you can ever suffer. That is the hell that no one can speak of, that no one knows. No Dibia knows this. No spiritual pastor knows this. Listen, if I am not the high priest and utter this to you, I'm supposed to go mad, supposed to die. But because I'm the high prince, I bear the authority. I am the key. In fact, let me tell you, I am the God of this earth. I'm not telling you I'm not saying it for you that I'm bragging, but I'm telling you what it is. When the time comes, you know what I'm trying to tell you. So, because I have that power and authority, I am revealing this to you now. So if you think you are doing Yahoo, if you think you are doing 419, if you think you are into wanting to extort from people, no, you have only trapped your soul there. Those of you who think that they have made money from oil, I begin to trace these things. They trap their soul into that oil they stole. When you die, you will start paying. You will start paying. You will think you are going to pay over there. And that thing which you owe is where your soul will be trapped forever. This is a secret. And it's a truth I want to share with my fellow youths. Please take it easy. Money is not everything. Labor to get the money. Work to get the money. Do not steal from somebody the money. Stealing the money, that money is that hell we are afraid of. Is the money. That is why the Bible says money is the root of all evil. That doesn't mean you should not make money. But that is where the evil lies. That is where your soul can be trapped and nothing will redeem you. This money. The blood of Christ cannot redeem you from there. Talk say Dr. Charles Chukwuemeka Amanze told you this. Talk say I reveal this secret to you. Go and make your research and come and tell me I lied. Those of you who think that you kill to make money, let me tell you, if you're a gun user, when you die, because the reason why you are using the gun to make money, you are using the gun is to make money from people. Now, when you die in that act, your soul will be trapped inside money, and you will become a squadron inside the money, in security, with your own heavy suffering to pay back what you have stolen. Money is something we cannot steal. And because we cannot steal it, our God designed a way in which this money and the word that will come in will not trap our soul. Rather, He will be bringing that money for us so that our soul will be free to worship and to serve Him in the way and manner in which He desires us to serve Him. So try to discover your traditional and cultural rite or ceremonies to perform towards the labors of your hand, so that that labor of your hand will give you abundant money with little labor. With little labor, you have abundant money, opportunities, blessings of God. Just little thing that you do, the blessing will be enough and sufficient to keep you going. This is the secret of making wealth. If you steal it in whatsoever way. You see these governors that are stealing this money, how I wish any one of them eye can be open. They will see that those who have gone before them are all trapped inside money. I saw with my own eyes. All these men you see stealing this money, their souls are trapped inside money. And so doing, they are working there to pay back this money. So it is endless. It didn't say they do people. Now yourself you they do, so you better start now. Start now. The governors, I'm telling you, Senator, all of you who is stealing this money, you are not doing yourself any good in any way. Be you a Yahoo person, be you, as far as you did not work anything, you did not get that money legitimately, you have trapped your soul inside money, and you are going to be a slave inside money forever until you pay up all that you stole. You cannot be released. This is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. And I have testified it to you. So, find what your hand can do, and then perform the required ceremonies and rituals of your culture, and then your hands will be blessed, and that which you do, you will prosper.
minus that, anything you do in any form of colonizing, in any form of cheating, in any form of taking from anybody that take money, any other thing you might go free over. This one I'm sure, I'm talking about money. Let me not talk about ring, I don't know, but I said money. Any treasure you steal from a man, you have trapped your soul to that treasure. And the worth of that treasure over there is surmountable. And you cannot finish it in years to come. That is how your soul will be trapped in the darkness. That darkness is the money. That info we're only away from is the money. But does it mean we're not supposed to use the money? No, we're supposed to use it. It is part of our existence. It's part of us. It's all here, as everything is here. Then, if you allow your soul to be trapped therein, your own is finished. This is the only thing I can tell you use. Brothers and sisters out there, please, pay attention. Avoid stealing money from anybody, no matter how small. Work for it, and you will see more blessing than stealing from it. So that when you die, your soul will be free from that gulf of darkness. The gulf of darkness is the money. Many are trapped in there. Many, including bishops, pastors, those you, that's where their souls are all trapped. They are all inside. Even your GO them, TB just one of them are all trapped inside money. Go and search. Go. Tell me, I want that man who says he can see to come out. That pastor who says God will call him, I want him to come out. That bishop that says God will call him, that culture is evil, I want that man to come and tell me culture is evil. See, how we have been deceived and we lost our focus. Everything became rubbish and barbaric. Now, our culture has been transmitted into the giant nature. I've told you, I don't know the spirit transporting the money you stole. You will be trapped into that money, you will pay it back. Hear it. This is a truth, a secret no pastor, no prophet on earth can ever reveal to you. But we are the men of the mystic order, the mystery of all mysteries, the citation upon all spirits. There is no spirit anywhere in the world we cannot cite from here, and he will come here and answer us. That is the power of Igbo man. Helmet of Moses and the helmet of Aaron, and the healing by amulets. Our healing is not by magic. It is by, that is the order, that is the authority. So upon that, I'm revealing this mystery to you, that thing we are afraid of, that we are even dying with it, is the money. So don't put your mind in money. Don't. Because that is where your soul will be trapped when you leave this earth. Thank you, brothers and sisters, for listening to me. I don't want to go deep to analyze how these people do and what have you. But I want you to know that when you have used someone's soul to make money or to grow your business, you have only trapped that soul into an endless suffering and subjugation. The whites use the blacks to transmit a sacrifice for the blacks to be working inside the money for them. That is why they bring money to Africans, and they, because of those money, kill themselves. So those souls that this money took, both our leaders, all are trapped inside this money, working hard to pay back this money. By so doing, working out the money from the white. So blacks becomes the sacrificial lamb that the white use for their wheat wealth. But I'm going to close that portal soon. I'm not beginning to roll out yet. As a matter of all those things will stop. We will transmit it back. They will become the one who work for us. Now, ndị ụmụnne m anyị chọga obodo anyị ego anyị ahụfụ ome ya n'ala mmụọ ebe ndị ego nọ ahụfụ ome ego anyị nga ọ gịnị mere adịghị onye amị nọ ni protektịrị ego anyị onye amị protektịrị ego Naijiria ọmụtara Mohammed eke na 20 naira le ya bụ onye isi ga-chigidere ego Naijiria n'ala mmụọ
n'ime kingdom ndị ego. La kingdom ego ka anyị anọghị ya, adịghị onye echekwara ya anyị. Ma jụọkwana why, asị mgbe ekwesịrị iji echekwa ya, na onye kwesịrị ka aja aha bụ onye amị nọ nga gị nọchi gada ala okwefughị ike onwe ya aja aha. So ịgba gị protect ka ha mere kingdom aja egbugbu aka. But anyị nwakwara bịara elu ụwa, bịara etu ya etuto n'elu ụwa. Ịnọkwa n'ịla ala mmụọ apịara ya wee ha akpa ya ahụhụ lubefu ihe o kwesịrị ime. Ụnahụ na mystery. Ụnahụ na mystery. You might not understand what I'm saying, but I hope that one day somebody will bear this testimony with me. And one day somebody will testify that this is the truth I have told you. So, ka anyị chọọ ụzọ. Okay. Ideally 500 naira patali imi ya bịa lụọ ụwa ahụ. Ụwa 500 na dị mma, ọ ụwa pọpọ. Ụwa ndị ngwọrị. So ego ndị ala ile a na-akpa dị iche iche maka dọla. Otu ahụ ọ bụ anyị gala ala ka ndị oyibo ga-akpata ego dọla ebe ya evu. Ọbịa bụ otu Chineke ji iri ime mmụọ ya wetara gị 5,000 naira n'ime mmụọ. Of ala mmadụ 5,000 ahụ n'ime mmụọ ahụ 5 million la mmadụ. Ma ọ 50 million ma 500 million ihe nne. Ọ wụ tọọ dị. So the treasure you bring before God determines the return of treasure from the spirit back unto you. That is the secret of Igbo man. It is there. So there is no family in an Igbo land who observe the ceremony of Israel as written by the ancient Kabbalists and Quabbalists and the typologic principle of Igbo land that will have any form in Igbo. At least every family will have sufficient to take care of their needs before those who are called unto plenteous and more service. This is the truth. This is the whole truth and nothing but the truth. I wish you well. And you can see the air is blowing. This is my first time to give these lectures and they are around. So I want you to know that in the light of pursuing money and you have the intent of duping that money one way or the other from anybody, you have only trapped your soul into that money. You know, some of us, of who sometimes money killed us. For example, I was paid a huge amount of money, maybe 10 million or 50 million, and maybe a friend of mine knew that I have such a money, or someone around me, and then bad boys or criminals followed me and killed me for that money and take away that money. My soul has been trapped inside that money because that money is what killed me. I didn't go to heaven. I did not go anywhere. My soul had been trapped inside that money. I will now go in the spirit. I will now be sent to the world of money where I will be laboring for that denomination of money that was taken from me. And now the man of whom took it from me also, his soul has been trapped, waiting for his own death. He is also inside the money. All of us will come to work there to get the money paid. Onye gara ọkụ gara eri isi ya yala chi apụghị. So if you are laboring and you die in the labor of your own hand, your God is not with you. That is what the parable means. So onye la chi akwala ya ọkụ. If you and your God is, you cannot die in your talent, in the hunt of your talent, or in the display of what He sent you on earth to come and do. You cannot die in it. Neither can the enemy defeat you in it. This is the secret. So our brothers have learned to go to pastors, to go to here, to go and do one ritual or the other. Try to know the ritual they are doing for you. So that you don't end up trying to please God and end up trapping your soul into rubbish. This is my testimony. I wish you well. Subscribe with us, Eastern Youth Network. Learn, ask questions, and we will be able. If we don't give you 100% satisfactory answer, we will draw you closer and point a compass that you will follow to get to your desired end. This I leave with you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen.